Mi hanno fatti fuori. Vabbè sì, ma diciamo la gestione è tutta sua. La gestione di chi parla per primo. Questo arrivo. Rimango qua. Se vuoi lo puoi aiutare, perché alla fine Is there no sign? Yeah, I'm not sure, is it? Avevo molto tempo fa incontrato il mio credito centrale. Ma We need to. no. Non ero in Italia. Il 187 sarà. Come mai no? Forse non ero più lì. Poi non era più Anni 90. del medio preso. Sì. So Tobias, I think we have to. Sì, ma tanto io poi mi sposto. We have enough now? Mi dici te quando dobbiamo cominciare? Ma direi che sì, facciamo un ultimo appello perché si sieda tutti. This way you learn you can also do the vote. Okay, yeah. You can also do a sound check right now with the internet. Sorry, how do we see it? Yeah. Togli una sedia, no? No, invece pare che abbiamo troppo pochi, ma non guarda, poi io mi cavo. Poi se vuoi star sul Ah, questo. Thank you. È indifferente, non si può parlare italiano, inglese, non c'è. Allora, penso che possiamo cominciare. Quale facente funzione del padrone di casa, perché il padrone di casa è ARCA sostanzialmente. E volevo ringraziare gli intervenuti, volevo soprattutto ringraziare gli oratori che ci insegneranno, spero, qualche cosa. E devo dire che abbiamo dato con molto piacere ospitalità a questa conferenza dell'Adam Smith Society, perché c'è tra l'altro un fatto che io voglio ricordare, che giustifica ancora di più che una conferenza sulla corporate governance si tenga in ARCA, e perché forse qualcuno di voi ricorderà che nel 1986 ARCA fu la prima società di gestione a votare contro l'operazione metafondiaria, quindi prese una posizione proprio di corporate governance a tutela dei propri risparmiatori che avevano investito nei fondi ARCA. E devo dire che siccome la cosa è stata organizzata da Smith Society, in un certo senso manca un interlocutore, a mio avviso, in questo panel, che è la suggestione, che io per tanto tempo, come molti di voi sapranno, posso dire guidato, ma comunque sicuramente ho partecipato alla sua attività. E mi ricordo che proprio nel 1994 noi abbiamo istituito un comitato di gestori che era composto dalle SGR associate e qualcheduno che ci lavorava è qui presente. E nel 1996 approvammo lo Statuto per l'efficienza del mercato finanziario,
che abbiamo pubblicato in Suggestioni con il quaderno numero 14 come una prima proposta di autoregolamentazione in Italia sul modello del codice Cadbury. Erano 9 regole di condotta per aumentare la trasparenza informativa verso gli investitori, perché veramente il pane e acqua che c'era nel nostro sistema allora era impressionante. Nel 1996 lo stesso presentammo anche una lista per l'elezione degli amministratori di minoranza in ENI, in base alla legge sulle privatizzazioni che aveva introdotto la possibilità di presentare liste di minoranza per amministratori e sindaci. Poi nel 1998 è intervenuto il testo unico sulla finanza e questo fu un grosso passo per il nostro sistema regolamentare, per la nostra disciplina. E in quell'occasione, insomma subito dopo, con la Suggestioni organizzammo un convegno a Como sull'autoregolamentazione e una proposta di riforma statutaria nel governo delle società quotate, che pubblicammo in un quaderno che era il numero 20 di Suggestioni. Da quell'idea è nato il codice Preda, sempre in quell'anno, che era il codice per le società quotate, che definiva le best practice nel sistema di governance. Poi però, siccome non si può guardare soltanto fuori della propria casa, ma anche dentro la propria casa, sempre nel 98 approvammo un protocollo di autonomia per le società di gestione, che nel 2011 è diventato un più stringente protocollo per la gestione dei conflitti di interesse con una verifica annuale della compliance. Dal 99 al 2004 abbiamo svolto in Suggestioni una forte attività di presenza in assemblea e di richiesta al mercato per le principali operazioni delle società quotate. Tra tutte ricordo un problema con Pirelli, con Telecom e con Parmalat, insomma facemmo un grosso lavoro da questo punto di vista. E poi nel 2005 c'è stata la legge sulla tutela del risparmio con diritto delle minoranze di nominare almeno un amministratore e il presidente del collegio sindacale, e nel 2011 poi la legge sul record date. Da quel momento l'attività dell'associazione e in generale dei gestori associati in associazione, ma non solo loro, si è fortemente irrobustita. Oggi avrei dovuto chiedere a Massimo Menchini, che però non può essere qua perché sta al comitato oggi di Corporate Governance di Marchés, mi pare che sia in Olanda, e che forse poteva dare maggiori elementi su questa nuova attività che stanno svolgendo i gestori. È stato, in base a questa nuova legislazione, è stato in Suggestioni costituito un comitato di corporate governance per le questioni generali di governance degli emittenti e un comitato gestori per la presentazione delle liste di minoranze. Sono stati definiti i principi per la selezione dei candidati da presentare nelle liste e i protocolli di funzionamento del comitato. Sono stati sviluppati contatti con i maggiori investitori istituzionali europei e oltreoceano e il risultato sono ormai quasi 70 amministratori e sindaci nominati in circa 2/3 delle società del FTSE-MIB. Ma vorrei però concludere con quella che può sembrare una battuta, ma che secondo me è una verità profonda, che il vero problema della corporate governance è un amministratore onesto e che dia informazioni precise al Consiglio di amministrazione. Lo ritengo una cosa molto giusta, non è un'idea mia, è un'osservazione che ho sentito fare alla dottoressa Casiraghi di Net Community, che assolutamente ritengo appropriata. Vi auguro buon lavoro e poi ovviamente qualcheduno, penso che sarà De Nicola, trarrà le conclusioni di questa nostra serata. Grazie per essere intervenuti e buon lavoro a tutti.
Grazie mille, un grazie a Guido Cammarano, sono particolarmente lieto di aver organizzato questo evento dell'Adam Smith Society con la sua introduzione, non solo perché è stato varie volte nostro ospite, ma anche grazie a lui che personalmente ho fatto una esperienza di ben 6 anni nel consiglio direttivo di Assogestione, che è stata un'esperienza molto molto formativa, si imparano alcune cose, alcune inaspettate se devo dire la verità, però nel complesso diciamo lo rifarei più che volentieri. Venendo al convegno di oggi, abbiamo pensato che un tema come quello che affrontiamo, che è quello non solo della governance ma degli assetti proprietari delle società di gestione del risparmio, dell'asset management, è un tipico tema che per l'Adam Smith Society pone una di quelle che il grande giurista americano Guido Calabresi chiama le scelte tragiche. Perché? Perché voi tutti sapete, adesso anticipo solo quello che verrà dibattuto dai nostri speaker, che ringrazio molto per la presenza, soprattutto i nostri 2 ospiti stranieri, Mr. McAteer e Monsieur Vieillefond, per essere venuti da Parigi e da Londra per questa occasione. Comunque è un classico dilemma che per chiunque ha a cuore la libertà dei mercati si pone senza una soluzione definitiva, perché se è pur vero, come ha spesso sottolineato l'ex governatore della Banca d'Italia e oggi presidente della BCE Mario Draghi, che c'è un aspetto di possibile conflitto di interesse nell'avere le banche proprietarie delle SGR e il conflitto di interesse che in qualche modo può distorcere il mercato, e quindi naturalmente per chi ha a cuore il funzionamento efficiente, la trasparenza del mercato, questo rappresenta un problema. È altrettanto vero che c'è un problema del regolatore, perché poi non dobbiamo dimenticarci che di solito ad ogni fallimento del mercato corrisponde un più grave fallimento del regolatore dello Stato, perché è altrettanto difficile pensare che affidarsi a un regolatore o alla mano pubblica che decide chi può comprare che cosa, in che misura, per quanto tempo e che cosa può fare, può far correre dei rischi di inefficienza magari superiori. Come sapete, in Italia si è scelta per ora una via mediana, quindi una accentuata regolamentazione del rapporto tra banche e società di gestione del risparmio, con quelle che sono state le istruzioni di vigilanza del 2009, ma questa tensione sottostante non si è ovviamente risolta. È proprio per questo che abbiamo cercato di darci una visione che fosse il più possibile internazionale. In Gran Bretagna, nel Regno Unito, l'asset management è prevalentemente indipendente, in Francia l'asset management è prevalentemente di proprietà di banche e assicurazioni, perché poi non è la questione solo delle banche, ma ci sono anche le assicurazioni. In Germania il nostro moderatore non è solo moderatore, ma voi molti lo conoscete, è anche un grande esperto di economia e finanza. Oggi ci ha raccontato un po' di episodi, anche se volete personali, simpatici, e quindi possiamo avere anche una visione dalla Germania, che sono diciamo, i 3 grandi paesi con i quali ci confrontiamo. Abbiamo pensato di avere con noi le istituzioni, quindi ringrazio il dottor Siciliano che sarà il primo a prendere la parola, e poi abbiamo chiesto 2 operatori di mercato, cioè Ugo Loser e Salvatore Bragantini, che ha una triplice veste: operatore, editorialista, ex commissario Consob, varie cose messe insieme, quindi ci sembrava proprio la persona più adatta di aiutarci un po' a comprendere quali possono essere i problemi che genera l'assetto proprietario in un mercato
abbastanza comunque competitivo come quello italiano e quali possono essere le prospettive future anche vedendo quello che succede oltre il confine. Qui mi taccio perché ho introdotto l'argomento, ma appunto abbiamo molti speaker che ci aiuteranno a dibatterlo. Ringrazio tutti voi per essere intervenuti, ringrazio ARCA per l'ospitalità e per averci consentito di organizzare in una cornice così efficiente la conferenza. Penso che rispetteremo bene i tempi. Ci siamo affidati a un tedesco, come al solito, no? La barzelletta, è meglio non avere il cuoco tedesco e il poliziotto italiano, in questo caso abbiamo avuto il cuoco italiano e il poliziotto tedesco. Penso che rispetteremo bene i tempi e quindi per le 7 avremo finito. Grazie di nuovo a tutti e buon lavoro. Buonasera, grazie per avermi invitato a questa conferenza che per me ha anche creato tanta curiosità, tanto nel mondo della finanza, così mi sembra che non ci sono tante cose da portare dalla Germania, più interessante di studiare con tutti gli altri paesi come funzionano e come si può migliorare. In questo senso vorrei arrivare subito ai nostri ospiti. Suggerisco e avevo suggerito di cominciare con il nostro esperto italiano della Consob, il dottor Giovanni Siciliano, per poi fare un quadro anche dall'estero e poi riassumere, fare anche delle conclusioni da parte del dottor Loser e da parte del dottor Bragantini. Così prego, dottor Siciliano, che proprio come responsabile della divisione studi della Consob ci fa una introduzione ai problemi. Grazie. Okay, thanks for the inviting Consob in discussing this quite relevant issue of the asset management, the investor protection and asset management industry trends. I'm going to be very short and just tackling some key points that are just very general review of the trends in the Italian asset management industry. What are, at least to my judgment, the main industry weaknesses. And the key point of my presentation is going to be essentially how, it's again my judgment, how strengthening the financial advice area can help revive the asset management industry in Italy. Finally, again, very briefly, I'm going to talk about what are the main, I would say, regulatory market failure that may justify the role of intervention, because this is the issue. I mean, if we want to talk about new regulation like the MiFID review, that has to be justified on the ground of some economic analysis that highlights market failures. So going very quickly, some I think for very well-known data for most of you, this graph is taken from a Cammarano report, but this is basically data that are sourced from a survey by GfK Risco, which is an Italian survey company. This data show that since 2007, the Italian household have lowered significantly their exposure to asset management product. And when I say asset management, I mean essentially mutual fund and insurance product like unit index link, unit index and index link product, which are in the end very similar to mutual fund. This is basically this a physiological result of the financial crisis, because we all know that since the initial financial crisis and then the sovereign debt crisis, households have shown a natural tendency to invest in more
let's say, liquid and apparently safer products like deposit and to a certain extent also Italian treasury bonds. And in fact, we see that looking in more detail at net inflows since 2002, we clearly see in this graph in the upper part of this slide that there's been large net outflows from the industry in 2008 and 2001. It's coinciding with the financial crisis and then the sovereign debt crisis. But we see that we also outflows, significant outflows, even before 2008, in 2006 and 2007, when the situation of the market was still relatively calm, let's say. So so the outcome of this situation is that now, in a EU comparison, Italy, concentrating on mutual fund, the asset management of mutual fund, it's well behind those managed by UK companies and even by France and German companies. So what we see, for example, that since the financial crisis, there's a significant reduction in asset management of Italian mutual fund industry, while in the UK actually the asset under management have increased. In Germany, it's more or less stable, and is in France has been slightly decreasing, but still in the end, Italy is very much behind all these big countries in terms of the asset under management of mutual funds. So one possible, one idea, one possible hypothesis is that is it possible that the structural weaknesses of the Italian asset management industry have somehow amplified the impact of the financial crisis over the industry? So is there something specific to Italy that's made the impact of the financial crisis worse than in other countries? And here we come to the key problem. So the often cited key structural weakness of the Italian industry is that, that we all know the fact that the bank ownership of asset management companies, in the sense that distributors are basically owning the producer. This creates, two basic problems that put into discussion the issue of financial advice. First, obviously, when the distributor owns the producer, there's a natural incentive for the distributor to advise clients to buy, let's say, the in-house products. Obviously there are conflicts, in this case, obvious scope for conflict of interest. But even more than that, over the financial crisis, there was also an incentive to advise clients to buy products different from asset management products, because, and in particular, to, let's say, drive the saving towards bank deposit or bank bonds, in order to, let's say, to tackle the problem of the big problem of funding by banks. So the point is that obviously rational client do, in a sense, even not well-educated client do understand there is a problem of conflict of interest. And let's say either are not willing to not pay or to ask for financial advice, or simply are not willing to buy asset management product in the first place. So that's one of the key problems, that the vertically integrated structure of the asset management industry has the negative impact on the financial advice. And the second problem is that let's say obviously it's a vertically integrated industry structure. There is basically a captive, there's a captive market in which there are less incentive to cost reduction and even to improve product quality. And this again has a negative impact
on the, on the probability that that customer, that the household will be asking or demanding financial advice services. So let's say these are, in a sense, two specific problems of a vertically integrated structure industry that have, I think, a relevant negative impact on the probability that there's a development of the independent financial advice industry. And in fact, now I'm going to show very briefly some data that show that, we all know that it is more, again, let's say, statistically sound data taken from a GfK or ISCO survey that show that there's an incredibly tiny share of Italian households either get or demand financial advice. It's a very really small percentage of people, even among the more educated people. And even, and the second point, it shows that is very much related, in a sense, it's demonstrating what we're saying before, that there's a high share household that do have a real perception of that financial advice is affected by high conflict of interest problems. Other data on financial advice show that even there's a very, in general, low satisfaction about the quality of these services that the household gets. And in the end, and this is the last part, the graph in the lower part of in the slide, there is a very low, willingness, obviously, to pay for financial advice. Again, because there's a perception of low quality, and because this low quality is somehow related to the fact that the service is affected by the conflict of interest. So, the point is, it's if let's say, point is, if you can, if consumers are not willing to pay for financial advice, how can you in the end remunerate the distribution or the advising part of the value chain? We know the value chain is in the asset management industry, but it can be, loosely speaking, it can be split in three parts. There are producer, advising, and distribution. You can have different models. If you have an open model, you can have the producer. Those owning the producer are different from those owning the distribution and the advising. There is a big question of whether distribution and advising should be under the same umbrella. This may be, I think there's no specific economic argument to, or at least I have no specific idea to push for this separation of advising from distribution. This is similar to the Anglo-Saxon model of an independent financial advisor, whereby the clients go to the advisor, they get the advice, and then they buy the product from another intermediary that acts as a pure brokerage, let's say, that gives pure brokerage services. This is a model, but it could be also that distribution and advising are under the same umbrella. While, as we said before, the Italian model is a vertically integrated system in which the three steps of the value chain are under the same umbrella: distribution, advising, and producer advising and distribution. This means what is happening in Italy, that in the end, the distribution and advising are remunerated through rebates of the management fees, which creates, to me, it's a very opaque system in which the final client does not have a perception, or at least has a perception, that financial advice, since it's not remunerated, apparently it's not remunerated, is even can be taken for free or is basically useless. And this again, it's something that reinforces the idea that the financial advice, the perception of a poor quality of financial advice in the mind of retail customers. There's another issue
if you look at the data from the balance sheet of Italian asset management company, you see there's a high share of fees to distribution over, let's say, over total income. This means that in a vertically integrated system, there's a kind of, I mean, it's not scientifically proven, but we get the strong impression that the distributor are taking the lion's share of the profit of the asset management value added, or getting a disproportionately high share of the profit of the asset management. So that may mean that if you have a new player, new asset management player, it will be very difficult for the distributor. I mean, in the end, we'll be paying a very high distribution cost, because in the end, the distributor may be a strong incentive to prefer the distribution of in-house product, because from that product it can grab a very high share of the value added. So in the end, in order to be willing to distribute other people's product, those people should be prepared at a high price. So that again may mean that still this vertically integrated system may mean that it will be very costly to access the distribution network for independent, or let's say non-incumbent or new player in the asset management industry. So the only way it's to have a new, I mean, to player that develop new distribution network, new distribution channel, possibly integrated with the financial advice. But here, see, I'm talking about where's the market value? Market failure is again that the fact that the financial, the households, the clients are let's say, there's such a strong distrust in the quality of the financial advice, no matter which the player is providing this service, may hinder the emergence of new players in the distribution business and in the advising business. So these are, I mean, that to me, that's obviously it's not really a very rigorous economic reason. It's they're not proven 100%. But to me, the key market failures are the fact that they're classical. But these are the classical market failures in any industry. It's asymmetric information that derive from the fact that there is such a strong distrust in financial advice from client, and excessive market power by the incumbents in the distribution industry. And so, what I mean, as a standard, I mean, 101 economics means that when you have market failures, that the market remains and doesn't develop, and this is what that is depicted in this graph that shows that basically the asset under management by mutual fund and insurance product is basically it's not growing, still there where it was in 2002, and the only change is that some foreign players are gradually entering the market and grabbing part of the market share of the incumbents, but the market is not growing. So finally, I'm going to conclude. What would be the role of regulation in this setting, given this kind of market failures? Again, I think that the MiFID review is going into the right direction, because I think to me the key issue is to develop the independent, high-quality financial advice industry. This would solve partially solve the market failure that I was talking before. But the point is how you can convince your client, the household, that the financial advice service that you're going to provide is real high quality and real independent. The solution that has been discussed in the MiFID review is that
there's first a disclosure issue. Okay, the financial advisor had to, in a way, tell to the client whether he's independent or not, and whether he's independent, and then he has to prove that he is independent. And the key to, let's say, area to prove this that is not going to receive any rebates, I was saying before, and is able to provide a sufficiently wide product menu in order to prove that it's not tied to any specific producer. But that's my final remark is the following. But again, but is it still the business of independent? I think this is a key issue. But is the business of independent financial advice viable, given the fact that, at least in Italy, there's such a strong resistance to pay for financial advice? I think that's the key issue, and it's obvious that's something that can be solved only by, let's say, market forces. I don't think there's much more than the regulator can do on this. I don't think there's any, acceptable, any kind of a very dirigistic approach in which you impose, let's say, by the law that ownership separation by producers and distributors. I don't think this is acceptable. The only way I think it's the right way. That's the one is going to be perceived in the MiFID review, and while the rest has to be left to market forces. Thank you very much. Grazie. Thank you, Dr. Siciliano. Maybe we can come to the French example. If you look at the statistics from the European central banks, from the European Household Finance and Consumption Survey that has been also distributed, we see that French savers invest much more than Italians in mutual funds. They much less in state bonds. And they have a lot more shares. If you say 14.7% of French have shares, 4.6% of Italians. Mutual funds, 10.7% French, 6.3% are the Italians with their funds. But the Italians excel with a lot of investment, direct investment in state bonds. So maybe we can have also an explanation for this different way of behavior from Mr. Edouard Vieillefond, Managing Director of the French regulatory body, Managing Director of the division that properly deals with regulatory affairs and regulatory policy. Please, Mr. Vieillefond. Thanks a lot, and thanks both to the Adam Smith Society and ARCA for inviting and welcoming us here. Well, first to answer your question, the tradition in asset management in France is very strong, and as you know, as there is no pension fund, as you may see them in the Anglo-Saxon world, there was a natural room for developing asset management in France and particularly in Paris. And what you said on the difference between the Italian and the French retail consumers of financial products is very true, with the advantages and drawbacks. French consumers of financial products are so used with collective investment schemes, actually, that they are far less good at understanding some more simple products, such as plain vanilla bonds, for instance. And today, there were a number of surveys that were made to check in Europe what was the level of understanding of the various investors, especially retail investors. And in those famous key ID surveys, key information document for the new UCITS funds, it was clearly seen that Belgians, Italians were very good at understanding bonds, and not the French anymore, because they've been used to UCITS and other funds for years or even decades. So this is my first answer to your question.
there is a structural difference, not really in the organization of the markets of the banks versus asset management companies or even insurance companies. Italy and I think France are much closer than, for instance, France and the UK are, but the understanding by consumers, by retail investors is very, very different. Maybe to echo what was just said on MiFID, on the revision on MiFID, I think there are a number of parameters to be taken into account when you try to deal with the market failures that were just mentioned. Of course, there are your usual market failures, the openness of the market, and I would say normal of traditional items that we find in any sector. But I'd just like to say a few words on the few specific impediments that you have in those markets and the reasons why this market is different and why it explains a number of different structural, I would say, traits in the organization of asset management companies and the asset management structure in different countries. Maybe a few minutes, 5 minutes, give me. The first one, it was Giovanni mentioned about the asymmetry and what I would call the complexity of financial products. It plays a huge role in the understanding of the retail investors. I'm talking only about retail investors, not professional ones, of course, because this asymmetry, this complexity, to some extent, blurs the link between the product and the investor, and because when there is too much complexity, when the intelligibility of the risk-reward profile is not sufficiently simple, it's just impossible to understand the risk. And the problem in most cases with retail investors is not that they don't want to take risk. This is another issue. It's just that they cannot guess the risk that is behind the wrapper or the structure of the product. And I think in the AMF in France, we have tried a lot to separate these two notions, risk on the one hand, because you need to have risk in the system, so you need to have retail investors take risk for themselves and for the system as a whole. But on the other hand, you need to define, to a certain extent, complexity and intelligibility of the product, that is, of the risk-reward profile, for those retail investors. As long as you don't find a good solution to that, you can do whatever you want. In the structure, in the competition between the various actors on the markets, there will be more competition in the future, thanks to a number of regulations. I think digitalization will help a lot in the distribution, but if you don't solve this, asymmetry, complexity issue, I think it will be very difficult to find a way to deal with those market failures. Maybe another very important point also, that is also a reason for me why there is so much market failures, at least as mentioned in various academic papers. It's also, and that was mentioned, the level playing field issue. It's not worth working on asset management alone if you don't deal with the other financial products as a whole at the same time. And you were talking about conflicts of interest in the banks. That may also happen in some insurance companies because of their ALM strategies. If you deal only with asset management for information, conflicts of interest, you may find other products, such as insurance products, such as deposits or structured deposits that may come into competition with asset management, and in the end, you will miss your target. This is why we have been very strong advocates of European text that try to solve this issue by having the same kind, at least, of information for the various products. You may have heard of this European initiative, the Package Retail Investment Product Text, or PRIPS. In our opinion, in my opinion, it's very important to try to have the same level of information and an information that is understandable by retail investors. And this is why also we pushed a lot
towards a very short, simple document, 2 pages, maximum 3, that will be compulsory for any financial product in Europe so that it can be understood by the retail. Let me finish quickly on this quite quick introductory remarks, although we may spend a lot of time on trying to explain what MiFID II will give in the end. I can tell you that the word independent is simple when you look at it. When you know what the discussions about level 2 in Europe are about this concept of independent, I can tell you that in reality, it's much more complex than it looks at first sight. For instance, independent is not by company. Independent may be product by product, or at least categories of product by categories of product, which is totally different. But a last remark I would like to make is just to give you the number of steps on which we have, as regulators and also legislators, the number of steps on which we have to intervene to try to deal with those market failures. So it starts, of course, with the design and the issuance of the products. It deals with the identification of the clients. Then you have all the process of product governance and product approval by the companies, by the manufacturers, but maybe also by the regulators. Maybe some standardization of the product. One of the very important issues is that in asset management, at least for retail, through the usage wrapper, you have a definition of the products. You have eligibility criteria, you have also diversification constraints and so on. In other products, you don't have that. For instance, in prospectus-based products such as bonds, complex EMTNs, you don't have that. And then you have disclosure, short form disclosure, the fees, the scenarios you present in your document, back testing, the distribution, and something that is not mentioned very often that is very important is the post-sale activity of the distributor. So let me stop here, but it was just, it's not a joke, but it's just the list of steps in the life of a product, in the value chain of a product on which you need to intervene, not to be sure, but to make progress on the treatment of the market failures you were just mentioning. So maybe let me just stop here at this stage. Maybe I can ask you, as there was a question on the amount that people would like to pay or would not like to pay for financial advice. Are you obliging the funds in France to say how much of the costs is due to fees and how much is due to administration? Can I read this at the end of the year? How much I spent towards the management of the fund company for fee and administration? The short answer is yes. Actually, not exactly under the form you mentioned, but basically there were already obligations, constraints that existed in France in the prospectus, in the basic prospectus for UCITS. And now, and I think it's a very important progress, you have also in the famous key information document, the key idea I was mentioning for those funds, you have the obligation, here of course it's ex ante, so it's a bit different, you have the obligation to give the maximum percentage of fees you will get from your clients at the beginning, at the point of sale moment, but then over the life of the product, and maybe if you have such fees, at the end of the product on when there is a redemption. So the short answer is yes. The difficulty with that is the way it is explained, the transparency in any case, because what I am mentioning today is only for UCITS, so you know the European wrapper that is aimed at retail investors, but at the same time not all funds that are sold to retail are UCITS. In France, for instance, you have almost as many funds that are not UCITS. And also there is a lot of progress to be made, I think, in many European countries, including mine, on the cost over the life of the product. MiFID, but I'm talking about MiFID I, says, well, if you get fees, this means that there is a service in front of that service.
And what we try to do, especially in France today, is to improve the transparency of the service that can be explained in front of those fees over the life of the product, which are much more difficult to explain than those which are paid at the beginning at the point of sale for the product. Thank you. So we've got Mr. Mick McAteer, who is on one hand side has got a European role, chairman of the Financial Service User Group at the European Commission, but he comes also from the United Kingdom, where there is a great deal of financial education, and where we all believe clients are more critical, more educated, more choosy. Yeah. So can you tell us something about the perspective from the island? Okay, well that's quite an introduction, isn't it? It's, let me dispel that myth immediately. We are not better informed and we are not more influential, and the UK markets do not work better than anywhere else, I'm afraid. So it's a bit of a myth, but anyway. Thank you to ARCA and thank you to the Adam Smith Society for the opportunity to speak at the conference. And may I also thank Roberta, she's in the room, for organising the conference, but also may I thank in advance the translators, because I have a very difficult Irish accent to understand, and I often say that when I speak in Brussels, I have to use two translators. You know, one to translate me into English, and then from English into Italian, German, or French, whatever your language is. Anyway, but I hope I'm not too difficult to follow. But I'm sure whether or not you actually understand everything I say, I'm quite confident that you will get my message by the time I'm finished. You know, so even if you don't understand every single word I say. Anyway, so what do I want to quickly talk about? Well, I think two things. The title of my brief presentation really is on consumer protection and governance in the asset management industry. So what I want to go through really is describe what are consumers' expectations of the asset management sector, and then quickly run through what we see, how the industry is actually living up to those expectations. So I'll briefly run through what we call our consumer market scoreboard, you know, to see how well the asset management sector actually performs against those consumer outcomes that we use to measure the success or failures of markets. Now, very, very quickly before I do that, may I just a few quick words about the FSUG. We are a committee of 20 independent experts from around the European Union. We have two main roles. One is to advise the Commission, you know, respond to the Commission's initiatives, you know, its directives, proposed directives, and so on. But we also commission our own research and produce our own opinions. And recently we have produced a major study on European pension fund markets. And we will actually be producing a research study over the next year looking at the value destruction in the EU asset management sector as well. So this is quite a sort of relevant topic for me, given my role as the chairman of the FSUG. But we cover the full spectrum of financial services, from wholesale banking through capital markets, through to pension funds, through to asset management, through to mortgage intermediation, and so on. So we cover the entire spectrum of financial services. So that's the FSUG. Now, so let me turn on to the real heart of the matter here. You know, the main subject we have here, and that is, what do consumers expect from the asset management industry? Now, as I mentioned, we tend to use, consumer groups tend to use a set of consumer outcomes to measure whether markets are working for consumers. You know, we don't use simplistic economic models which look for the conditions for competition work. You know, we have a more sophisticated model to assess whether markets are delivering. And the first outcome that we look for is whether or not consumers have got access to a set of appropriate, suitable products that meet their needs.
The second outcome is that we want to make sure that markets are safe and secure for consumers. And safety and security doesn't just mean prudential safety or systemic risk management or whatever. It means ensuring that the contracts are safe and that consumers have good rights to redress under those contracts. The third and possibly the most relevant outcome for this debate this evening is around market efficiency. Now, we expect markets to be efficient and produce value for money, innovative and socially useful products and services for consumers. The next outcome we look for is fairness and integrity. So we expect that consumers to be treated fairly by firms and professionals who do operate in the market with integrity, to high standards of governance and transparency as well, because without transparency, and I don't mean disclosure, key information documents, I mean proper regulatory transparency, because without transparency you cannot have accountability. Then the next outcome is that consumers should have access to efficient redress mechanisms so that they can get access to redress if things that go wrong that are not their fault, that are the fault of the industry, and that wrongdoers are able to be held to account for any mistakes that they make in the market that are their fault. And then the last outcome really is and I wish I had more time to discuss this tonight, but I really don't. But the last outcome is that we expect markets to be responsible as well. And you will be aware that there is a growing recognition that particularly asset managers have got a much wider responsibility, not just to their shareholders or not just to their investors, but to wider society, to the environment, to their employees, and to future generations. So we're increasingly expecting really the asset managers to recognise and understand the role they play as stewards of assets. That they're investing for the future. They're not just investing for the short term. But as I say, that outcome requires a completely separate debate in its own right, and I don't have time to go into that tonight. So anyway, how does the asset management industry live up to those expectations, or how does it compare against those market outcomes? And again, I just don't have time to go through the entire consumer scoreboard, so let me just focus on some of the key points. Now, there's clearly much good in the asset management sector. I mean, it'd be wrong of me to claim that the entire industry is inefficient. There is much good there. But let's just look at this efficiency question. Now, as I mentioned, efficient markets produce value for money products that are truly innovative, not the illusion of innovation, but are truly innovative, and that are products and services that are socially useful for investors. Now, how close does the asset management sector come to that? Also, as I briefly mentioned, if you're thinking about access to free markets or conditions for markets to work, then the asset management industry actually comes very close to the ideal or the theory of efficient free markets. There are literally hundreds, if not thousands, of suppliers across Europe. There are thousands, possibly tens of thousands of products. The barriers to entry in the market are actually comparatively low compared to other financial sectors. And there appears to be plenty of innovation in the market if you judge innovation according to the number of new products that come onto the market in any given year. So again, as I say, in theory, this is an efficient market. But unfortunately, as with many things, the theory of markets is not actually evident in reality or in practice. And I will give you a very, very simple example. Please bear with me, but you'll see the point to what I'm making quite soon. If you think about this, the asset managers are in the business of financial intermediation. It is your job to actually take savers' investments and actually invest that in the real economy to generate a return for those savers. That is your job. And you should be judged according to how well you actually perform that critical function of financial intermediation.
However, over the years, we have seen the creation of many layers in the system of financial intermediation, and let me, that now exist between the consumer and the real economy. The industrial companies who actually need access to equity or access to efficient borrowing as well through the bond market. And if I just list, off the top of my head, I just listed some of the intermediaries that now exist between the real economy and investors. So you have the capital markets, you have the ratings agencies, you have the traders and the brokers, the investment banks who manufacture products. You have the analysts on the sell side and the buy side. You have the fund managers themselves. You have trustees, depositories, and custodians. Then you now have, these days, you have hedge funds and alternative funds and funds of funds providers. Then you have the various types of distributor in the market, whether it's independent advisors or advisors that work within a vertically integrated sales system. And then, of course, nowadays, you also have platforms and comparative information providers, and only then do you have the consumer. So if you think about the number of layers of intermediaries that now exist between the consumer and the real economy, it sort of helps you understand that unless those layers of intermediaries actually add value to the supply chain, then by definition, they are actually destroying value, because each of them has to generate their own profit, and that profit, by and large, is paid for out of the investor's return. But therefore, if you then look at the evidence of the efficiency of the supply chain, you draw some very, very disappointing conclusions in the round. As I mentioned, there are some good investment managers and good asset management companies in the sector, but overall, any objective analysis these days will tell you that by and large, most active fund managers, whether it's mutual fund managers or hedge funds or funds of funds or whatever, fail to beat their benchmark, and they charge more than passive managers for doing so. Therefore, by definition, they are not adding value to the supply chain for consumers. And we have done some rough estimates for the UK, and we estimate that the value destruction in the UK alone amounts to around £7 billion per annum through high charges and underperformance in the asset management sector. That is a very conservative estimate. And if you think about that £7 billion a year, I'm sure most people will be aware of many of the big mis-selling scandals that we've had in the UK. They have been huge as well, but to put it into context, we estimate that the annualised cost of the mis-selling scandals amounts to around £1.6 billion per annum. So the loss to consumers through inefficiencies in the asset management sector is a great deal bigger than the loss to consumers through all the big high-profile mis-selling scandals that we have seen in the UK. And just on the point of financial innovation, we all welcome financial innovation, but again, there are literally thousands, if not tens of thousands, of products. And the more products that are created, the higher the search costs are for consumers, and the higher the search costs are for the advisors and distributors in the marketplace as well. And of course, those products have to be marketed and sold and distributed, and they come at their own costs as well. Now, again, I cannot find any compelling evidence that tells me that the level of financial innovation that we've seen in the asset management sector over the past 2 decades or 3 decades has actually added value or actually made the business of investment management or risk management any more efficient than it was several decades ago. So again, the creation of all these products does not seem to have actually added value to the supply chain for consumers. But apart from that, it isn't just inefficiency that we're obviously concerned about. I'll just pick out the issue of fairness and integrity in the market as well. I described the value chain with all the different layers of intermediaries in the supply chain between the real economy and the consumer. And again, there are a number of investigative studies, not just in the UK, but around Europe, that actually have exposed a number of conflicts of interest in that supply chain. And I'll just finish off by saying, you will have read, if you had a chance to read the Financial Times today, even today,
the Financial Times is still talking about things like, fund managers paying inducements to distributors or financial advisors, like taking them to the Champions League Cup final or taking them to the Formula One racing to try and get them to actually distribute their funds. So even though the regulations have addressed some of the more overt commission biases in the market, that kind of bias because of inducements is still going on. And as well, in the same issue of the Financial Times today, they were actually still discussing the idea where brokers, corporate brokers, are actually charging fund managers for access to corporate clients. So again, we've talked about conflicts of interest between product manufacturers and distributors, but as I say, the evidence is that conflicts of interest actually exist throughout the entire supply chain, and ultimately that is a failure of governance in the asset management sector. So I'll leave it there for now, but I'm happy to discuss later on. Thank you. I can see that thanks to the introduction as a German regulator here on the desk, I have been facilitated. Now, adesso abbiamo il dottor Loser del fondo ARCA che ha avuto adesso tante sfide descritte e come li tratta qui in pratica. Grazie mille, intanto ringrazio tutti e dico che sono molto orgoglioso di poter ospitare questo convegno in quanto il tema della governance è un tema che ci ha impegnato e appassionato in questi anni del progetto di rilancio di ARCA. Ritengo abbastanza ironico che alla conferenza dell'Adam Smith Society si affronti il tema della market failure, che mi sembra completa e totale nel servire gli interessi del consumatore per quanto riguarda il prodotto risparmio. Da come è stata descritta l'industria, sembra più l'industria delle automobili nell'Unione Sovietica, no, degli anni '80 piuttosto che dei telefoni e telecomunicazioni negli anni 70-80 in Europa o quella delle linee aeree. E credo che ci siano delle similitudini su questo fronte e personalmente non sono del tutto convinto che ci sia un'assoluta market failure nel servire gli interessi dei clienti, ma che forse la regolamentazione per quanto riguarda concorrenza, takeover, eccetera, degli intermediari finanziari nel loro complesso non sia totalmente adeguata per far funzionare efficientemente i meccanismi di mercato. Venendo al prodotto che ci interessa e ci appassiona, che è il prodotto del risparmio, credo che dobbiamo partire considerando alcune delle caratteristiche peculiari di questo prodotto. Il prodotto, specialmente retail, è un prodotto commodity, è come la benzina, è come se io andassi il distributore della Esso rispetto alla Total, rispetto alla Erg e potessi pretendere che qualcuno sia in grado di distinguere la superiore qualità di quello che ti fa pagare un po' di più o un po' di meno. Ci vuole un laboratorio chimico per farlo, nessun automobilista ce l'ha, nessun sottoscrittore è attrezzato per distinguere la differenza e il profilo di rischio tra un prodotto e l'altro, come nessun compratore di telefonino è un ingegnere elettronico in grado di distinguere le differenze tra un prodotto e l'altro. Credo che anche quando parliamo dell'asset management dobbiamo riconoscere il fatto che l'asset management è uno dei prodotti che il consumatore finale può comprare, ma il mondo assicurativo e il mondo bancario sono dei perfetti sostituti e il grafico che è stato mostrato dal nostro regolatore mostra come nella crisi finanziaria c'è stata un travaso dall'asset management al mondo della raccolta diretta molto importante, senza che questo forse sia totalmente motivato dalle preferenze o dagli interessi
dei risparmiatori finali. Credo anche che la difficoltà di, se vogliamo, recepire financial advice, di distinguere i prodotti, sia immediatamente visibile nel lavoro che fanno i media su questo fronte. Certe volte viene per noi professionisti del settore che leggiamo gli articoli di commento, di paragoni tra un fondo e l'altro, tra un prodotto e l'altro, no? Alziamo più di qualche sopracciglio, perché è chiara la diciamo disinformazione che questo porta, proprio perché vengono paragonati delle cose che sono completamente diverse. La mia statistica preferita sulla complessità di distinguere i prodotti è il fatto che ci sono molti più fondi e prodotti che sono la risultanza di titoli o diciamo di cose assemblate, che pezzi che li assemblano. Noi abbiamo, se abbiamo 10 titoli, riusciamo a avere 15 o 20 fondi. E questo chiaramente, che investono in quei 10 titoli. Questo chiaramente dà l'idea di quanto possa essere complicato. Già analizzare 10 titoli è difficile, figuriamoci analizzare 15 fondi che comprano quei 10 titoli a un ordine di complessità e di grandezza esponenziale. Il promotore medio in Italia che ha la batteria di SICAV, di nomi tutti molto blasonetti, si trova a dover gestire un catalogo prodotti che è nell'ordine delle migliaia. E quindi io prendo da un libro spesso così, che ha 2500 prospetti, quello più adeguato per te. Missione oggettivamente impossibile, quando poi abbiamo appena detto che sono tutti uguali. È come se ti dicessi a te automobilista di 3000 marche di benzina qual è la migliore e perché, data l'automobile che hai. E credo sia assolutamente velleitario dal nostro punto di vista cercare di disciplinare e di creare un'infrastruttura che risolva questo problema. Non dimentichiamoci poi che, come ha certificato l'Accademia, il consumatore finale, quando si tratta di soldi, non è un consumatore razionale, come quando si tratta di telefonini. E già il fatto che sia razionale sui telefonini possiamo discuterci, no? Alla fine. Esistono quelli che l'Accademia chiama i behavioral bias, ovvero si tende a rincorrere delle opportunità di profitto quando queste non esistono, si rincorrono le mode e si prende paura facilmente del nulla. E questo fa sì che il consumatore stesso, lasciato libero di decidere, non è mai stato in grado statisticamente di fare il proprio interesse, no? La cosa più simile a un mercato del genere è quello della cosmesi, dove, no, c'è chi spende delle cifre colossali sapendo che non dimagrirà mai, non diventerà mai più giovane, eccetera. Questo è quello che fanno però sistematicamente gli investitori retail, e quindi non deve sorprendere che ci siano 7 billion pounds di value distraction o una misura simile da parte, no, delle varie industrie nazionali. Noi abbiamo ospitato questo convegno perché riteniamo, forse con molta presunzione, di aver trovato un assetto di governance che in qualche modo cerchi di riallineare gli interessi dei consumatori finali con gli interessi della fabbrica, che siamo noi, riportando le leve e il controllo del processo di distribuzione sul produttore, sull'asset manager, con il nostro contratto di associazione in partecipazione. Questo contratto si basa su una formula per cui l'inducement alla rete viene dato in parte su basi variabili che sono determinate dalla profittabilità che ha
il produttore e a seguito di precisi impegni, chiamiamoli generalmente, di perdita di sovranità dell'intermediario a favore del produttore. Quindi, dove c'è l'expertise e dove tutto sommato gli interessi sono allineati, ovvero noi come fabbrica vogliamo avere clienti contenti che ricompreranno i fondi o terranno i fondi che noi gli vendiamo e quindi abbiamo un interesse alla suitability, alla efficienza dei prodotti e tutto sommato abbiamo minori conflitti di interesse, non dico che non ne abbiamo, rispetto ai distributori puri, ci siamo procurati le leve per far sì che a fronte di un incentivo monetario il distributore puro ci fornisse gli elementi per intervenire nel processo di vendita. Chiaramente questa nostra costruzione, che così ho semplicemente spiegato, non ci aspettiamo risolva tutti i problemi, riteniamo che ci siano delle soluzioni che non si sono dimostrate valide, che vengono perseguite, quella di bloccare qualsiasi tipo di inducement, separare completamente produzione e distribuzione, quella di impedire per decreto l'integrazione verticale, che viene sempre comunque girata e lo è sempre stato nel passato, quella di non considerare, che è il grande problema di oggi, un dividendo da parte di una società di asset management pagato a un intermediario finanziario, un inducement, perché il setup normativo alla fine non cancella la sostanza che possedendo l'asset manager io prendo un inducement, però oggi non è considerato un inducement, quindi da lì l'integrazione verticale e la spinta all'integrazione verticale, e quando si vietano le retrocessioni chiaramente l'intermediario si fa gestore e in qualche modo si integra verticalmente o cambia pelle per mantenere la marginalità. Quindi diciamo, la nostra proposta è la proposta più vicina a un modello quasi di mutualizzazione dei risultati tra il cliente finale e l'asset manager, e riteniamo di aver mostrato al mercato una nuova via che noi abbiamo intenzione di perseguire con determinazione, chiaramente sapendo che non sarà un processo lineare, semplice, ma che al momento ha dato dei risultati molto importanti. E se un modello si valuta sui risultati, noi possiamo dire che in questi anni di applicazione di questo modello abbiamo triplicato il valore della società per gli azionisti, abbiamo aumentato per quello che valgono le stellette di Morningstar ai nostri fondi e abbiamo, riteniamo, proposto il prodotto giusto al cliente giusto con un migliore processo di consulenza finanziaria per i clienti finali. Concludo suggerendo che forse la via per aumentare l'efficienza dei mercati nel soddisfare il bisogno di risparmio è quella di una maggiore istituzionalizzazione del mercato, facendo veramente crescere il mondo dei fondi pensione, che sono alla fine gli intermediari professionali che possono comprare servizi di asset management con cognizione di causa, invece che lasciare quest'onere molto complesso e difficile sulle spalle del consumatore finale retail. Grazie mille.
Grazie, dottor Loser. Adesso abbiamo ancora Salvatore Bragantini, che è stato componente anche dei supervisory della Consop, così ha supervisionato il mercato in Italia. Al momento fa parte del Stakeholders Group nel Supervisory Organization dell'Europa, così European Securities and Market Authority. E volevo comunque chiedere anche a lei una cosa, e forse la questione anche oltre gli operatori. I clienti mi sembrano abbastanza avari, greedy, e anche i media forse non danno sempre chiari consigli, forse sono pure biased perché coinvolti con qualcuno che ha interessi e loro hanno interessi. Ma se vediamo proprio in Italia questo su e giù, si è sempre andato sui titoli di Stato, poi quando i titoli di Stato non rendevano più, o si è comprato titoli in Argentina o si è comprato tanto anche di fondi, e poi così c'era questo grande boom dopo l'unione monetaria, e poi si è un po' perso l'entusiasmo anche per questo. Allora c'è una fase di educazione o è solo una delusione e l'aspettativa della prossima moda dove saltare sul treno e correre dietro alla gregge delle pecore dei mercati o dei investitori? Sì, grazie, buonasera a tutti, grazie ad ARCA per avermi invitato, cercherò di rispondere anche alle sue domande. Dico a Guido Cammarano che ha fatto bene a ricordare che ARCA fu il primo gestore a votare in maniera, diciamo, inattesa dal mercato e quindi in modo, diciamo, pure non ossequiente. Ha fatto bene a citare il lavoro di Assogestioni dal convegno di Como in poi. Mi sembra che da ultimo si sia vagamente un po' attenuato questo impegno, però questo tu con la tua cortesia potevi farlo notare, io con la mia maleducazione mi domando se non sia un pochino cambiata l'aria, però questa è un'impressione dall'esterno. Prenderei un ultimo punto menzionato dal dottor Loser sulla quello che lui ha chiamato istituzionalizzazione, con l'espressione con la quale si riferisce al fatto che i gestori possano svolgere un ruolo di sistema, per dire che dove c'è un'opportunità del genere, secondo me, è nel diciamo, operazioni sulle piccole e sulle medie imprese. Allora, sulle medie imprese il sistema dei fondi potrebbe investire in teoria fino al 10% dei suoi asset, che sarebbe certamente un'enormità, però questo 10% non sia neanche un 1%, secondo me è un peccato, nel senso che il grande problema della capitalizzazione delle medie imprese, perché piccole sarebbe una presa in giro pensarlo, è che c'è poca domanda, e la domanda non può che essere gli investitori istituzionali, i quali hanno la preoccupazione che da questi titoli è difficile uscire perché sono scarsamente liquidi, tutte cose giuste che fanno bene a considerare, però da questo a essere sostanzialmente del tutto assenti, secondo me ce ne corre. Dunque lei parlava del saltare sulle mode, io penso a quando i bot, perché allora c'erano solo i bot, davano il 20%. Il famoso tassista romano che avrete sentito tutti, dottor, a me Andreotti mi dava il 20%. Lui si dimenticava di tutto il resto, però di quello era contento. Dico anche, già che ci sono, che siamo stati abituati fino alla crisi e dopo non più, all'idea che diciamo, un impiego finanziario potesse dare un rendimento elevato. Allora io credo che la crisi, anche se viviamo in un periodo di repressione finanziaria, come si dice, i tassi sono artificialmente bassi, però un effetto positivo della crisi secondo me è il fatto che ci dobbiamo dimenticare che uno possa, senza rischiare, avere rendimenti del 15%, come era prima della crisi, cioè 10-15%.
né possiamo pensare che una banca che non corre rischi che non deve correre possa avere un return on equity del 20-25% come aveva prima della crisi. In quegli anni io sono stato per 3 anni amministratore delegato di una banca e continuamente il cui return on equity era un misero 9%, perché faceva solo la banca. E io continuavo a farmi, non so se vi ricordate, chiedo scusa agli amici stranieri, lo sketch di Guzzanti che imitava Tremonti, che faceva i conti alla calcolatrice, che diceva sempre porca puttana non tornano i conti dello Stato, perché qualsiasi ipotesi io facessi sul come si usavano i fondi al 25% non ci arrivava mai, perché non avevo considerato la possibilità di, diciamo, di fregare gli altri, come per essere molto blunt è il modo in cui si raggiungeva il 20% di return on equity. Io vorrei parlare di 3 cose: del conflitto di interessi, della complessità e dell'efficienza e del social use of finance, come diceva McAteer. Allora, sul conflitto di interessi. Il conflitto di interessi, diciamo, la grande domanda è, e qui vengo anche a una domanda di Tobias perché le banche o la finanza in genere può cavarsela rifilando bidoni ai clienti, come ha lungamente fatto nel passato, senza pagare pegno. Cioè, perché una Toyota non si può permettere di vendere un prodotto scadente perché non ne venderà più, e nel mondo finanziario lungamente si è invece potuto agire in questo modo. Questa secondo me è la grande domanda. Perché questo avviene? Avviene perché è poco elegante interessarsi dei soldi? Non credo che sia così, però tutti quanti, diciamo, i paesi europei, nei paesi europei in generale, non solo la Scozia, ma in tutti i paesi europei, l'attenzione data allo studio di un investimento è bassissima. Tutto dimostra che anche i famosi tedeschi dedicano più attenzione a che macchina comprare per, diciamo, 30.000 euro che a come investire 30.000 euro. Cioè anche la famosa, diciamo, diligenza teutonica lo stesso. Cioè la questione è, c'è qualche cosa nel rapporto con il denaro che ci rende difficile, parlo anche per me, devo dire, mi occupo abbastanza poco di come vengono investiti i miei soldi, dovrei farlo di più, perché questo avviene, secondo me è un piccolo mistero, però avviene. Chiaramente questo è una circostanza di fatto di cui i regolatori devono tenere conto, perché è una market failure, è una individual intellectual failure, perché non si riesce a fare bene nemmeno i propri interessi. Allora mi sembra chiaro che nella presentazione del dottor Siciliano l'aspetto per me più rilevante è in che misura i movimenti fuori e dentro i fondi sono legati alla necessità di funding e di liquidità delle banche. Questa è la vera domanda, non tanto diciamo, quanto dell'utile va dalla società di gestione alla distributore come rebate, c'è anche quello, però è secondario. Il vero punto è qual è la determinante? La determinante è l'impiegato o l'impiegata della banca che convince la mamma di noi, chi ce l'ha ancora, o il marito o la moglie, eccetera, che il miglior investimento è l'obbligazione, per esempio, subordinata della banca tale. Adesso non succederà più, ma alcuni anni fa mi capitava di sentir dire, diciamo, cioè ho assistito a una conversazione accanto a me, non sono intervenuto perché sarebbe stato, come dire, occuparsi dei soldi degli altri in maniera scorretta e non potevo farlo. Ho sentito dire l'impiegato di una banca a una cliente: signora, questo è il prestito subordinato, quindi lei è come noi, partecipa come noi, siamo della stessa barca, quindi rendeva di meno di un'obbligazione normale, perché c'era questo grosso vantaggio che uno rischiava di più con la banca. Allora, queste cose qui, diciamo, rispetto a questo, francamente la difesa è scarsa, però diciamo che il vero punto è le determinanti dei movimenti dentro e fuori i fondi sono
gli interessi dell'investitore, sì, molto di più i consigli che riceve dalle banche. Io credo che sia evidente nel grafico che ha fatto vedere prima il dottor Siciliano che fra il 2007 e il 2008 sono usciti dai fondi 250 miliardi, che adesso ormai trattiamo i miliardi come se fossero bruscolini, ma questi sono di euro. 250 miliardi sono usciti dai fondi e sono andati largamente in prodotti bancari, veramente bancari, che servivano alle banche a superare quella che forse sarebbe stata una stretta veramente, diciamo, drammatica, forse era inevitabile, però adesso possiamo dire che forse i fondi hanno salvato le banche nel 2007-2008. Questo sui conflitti di interessi. Sulla complessità è chiaro a tutti, credo che la complessità è la difesa che i legali suggeriscono all'intermediario. Un documento complesso, io ho un figlio, una nuora e la ragazza dell'altro figlio che sono avvocati, quindi parlo con cognizione di causa. L'avvocato consiglia un documento che, diciamo, lunghissimo, dove c'è scritto tutto, quasi, e quindi è la vera difesa dalla claim, dalla questione che potrebbe essere fatta domani. Una delle mie colpe storiche è che quando sono stato commissario della Consob ho introdotto un documento che si chiama rischi specifici dell'investimento. Questo documento, per chi lo conosca, oggi è di circa 50 o 60 pagine, dove c'è scritto tutto e niente. Io insistetti perché fosse fatto, perché si trattava della quotazione di una banca che poi era la Banca Popolare di Brescia, poi chiamata BPOP, dalla quale era evidente che la banca guadagnava un sacco di soldi perché prendeva posizioni direzionali, come si usa dire, fortissime, che gli erano andate bene. Allora io da, diciamo, possibile investitore dissi, qui la gente, la vecchina o il vecchino, perché non è questione di sesso, che va in banca deve poter sapere che questa è una scommessa, cioè una banca scommette, gli è sempre andata bene, è bene così, ma non è detto. E per questo fu introdotto il documento rischi specifici. Adesso, qualche anno fa, quando fu quotato 24 ore, altra operazione di grande pregio sul mercato, il documento rischi specifici dell'investimento di 24 ore comprendeva il rischio che mancasse la carta, il rischio che gli impianti si fermassero, potevano mettere anche il rischio che non ci fosse nulla da dire, il giorno dopo il giornale non uscisse perché non c'era niente da dire. Quindi, per dire che cosa, diciamo, la complessità serve solamente a difendersi. Io credo che quello che si dovrebbe fare è di tutti i documenti prevedere una, diciamo, short form e una long form, cioè che ci sia il documento di 30 pagine se va bene, ma anche di una pagina per chi vuol vedere la sostanza. Sempre il Financial Times, che menzionava prima il signor McAteer, venerdì o ieri o sabato, citava il documento delle remuneration policies di una società, forse era Tesco, non mi ricordo, dicendo che il primo documento di X anni fa era di 2 pagine, adesso era di 30 pagine e che il redattore della Lex ci aveva messo tutto il fine settimana a decifrarlo. Allora diceva non è possibile che uno debba dedicare il fine settimana a decifrare un documento indecifrabile con la calcolatrice vicino per controllare i conti, eccetera. Credo che questo sia una cosa dove si debba operare, non so bene come, perché poi qui appena si fa una regola si trova subito il modo per, diciamo, bypassarla, però la necessità di fare qualche cosa che sia scritto in maniera chiara e comprensibile è indispensabile. Io sicuramente come ex regolatore ho le mie colpe in questo, ricevo dal mio intermediario un documento sui miei, diciamo, investimenti, non lo capisco. Nel senso che le informazioni importanti non le trovo, ci saranno pure ma non le trovo. Qui però il pericolo è che sia, diciamo, si perda di vista la necessità comunque di dare anche una cosa semplice. Poi chi vuole andare più in dettaglio lo possa naturalmente fare. Ultimo punto, diciamo, l'efficienza e l'uso sociale. Dimenticavo di dire, diceva il dottor Loser, delle benzine. Ci sono pure dei consumatori, mio padre negli anni 70
siccome sulla lancia c'era scritto che bisognava fare benzina alla ESSO, lui faceva benzina solo alla ESSO, e quando io gli segnalavo che alla ESSO sostavano i camion dell'Agip, e quindi per ricaricarla c'era qualche cosa, lui non ci credeva assolutamente. Una volta restammo addirittura senza benzina in autostrada perché bisognava fare benzina alla ESSO. Quindi, volendo il consumatore leale fino ai limiti, mi perdoni mio padre, della stupidità, si trova sempre. Ultimo punto, quello della diciamo, utilità sociale. Ecco, questo secondo me è il punto più delicato, perché sul piano mondiale e non in Italia, molte delle cose che ho detto prima non riguardano l'Italia ma riguardano tutto il mondo. La grande questione è quanto costa la gestione del risparmio. Allora, se voi pensate che diciamo, storicamente il rendimento dei dividendi in America è stato del 3% e che l'industria della gestione del risparmio carica commissioni, non sto parlando dell'Italia, parlo di tutto il mondo, compreso fra l'1,5 e il 2% sui prodotti un pochino più complessi, e che ci sono poi altre spese, a volte che riguardano l'azienda, la stessa vuol dire gestrice, altre volte no. Allora, se diciamo, uno si porta via i dividendi, in sostanza, o i 2/3 dei dividendi per la gestione, avanza molto poco. Allora io segnalo un libro di Jeremy Siegel, Stocks for the Long Run, che porta una indagine storica fatta sugli Stati Uniti dal 1871 al 2003. Allora $1.000 investiti nel 1871 danno in valore corrente 8 milioni di dollari, che se non fossero reinvestiti i dividendi sarebbero $250.000, che vuol dire che il plus valore è dovuto per il 97% al reinvestimento dei dividendi. Allora, se questo reinvestimento dei dividendi è in larga parte, diciamo, mangiato via dagli oneri di gestione, alla fine i conti non tornano. E questa è una cosa importantissima, ripeto, questo non è un problema italiano, è un problema mondiale. In tutto il mondo i risparmi sempre più dovranno finanziare la vecchiaia dei cittadini. Non è un problema solo italiano, è un problema mondiale. E il fatto che i cittadini si trovino all'età in cui sono più deboli, privi di risorse per campare, dopo indovinate a chi può far carico il problema se non allo Stato. Quindi questo problema è un problema rilevante di interesse pubblico, come sono gestiti i soldi dei risparmiatori che alla fine saranno la loro pensione quando saranno vecchi. Ma questo non so quale soluzione ci possa essere. Certamente alcuni costi dell'industria della gestione del risparmio sono troppo elevati. C'è chi fa notare che un ETF diciamo, può costare 1/10 di una gestione. Allora, qui siamo in casa di un gestore, quindi non gradirà quello che dico, però c'è un problema. Certamente non possiamo avere un mercato di soli ETF, perché gli ETF hanno bisogno di un mercato. Se non c'è un mercato vero non ci sono neanche gli ETF. Però come se ne esce da questa cosa? Io non lo so, dico solo che c'è un problema enorme, che questo problema va affrontato, perché è un problema di interesse pubblico. Un problema che riguarda l'Italia, che riguarda l'Europa, riguarda gli Stati Uniti. Certamente l'investitore deve essere più intelligente, più attento a quello che fa, però se anche diciamo, le istituzioni finanziarie, le banche e i gestori si comportassero più come la Toyota e meno come, adesso esageriamo, Madoff, aiuterebbe. Grazie. Grazie. Adesso suggerirei di arrivare ancora a utilizzare l'ultima mezz'ora per un esercizio creativo, di fare così utilizzando i talenti e esperienze vostre per un brainstorming delle tre cose più importanti da utilizzare come strumenti. Suggerirei di mettere così questa volta il dottor Siciliano come ultimo e poi
lasciare ultimissima parola ad Alessandro di Nicola, visto che adesso facciamo pure un'altra tortura alla Adam Smith Society, perché parlando adesso della questione della regolamentazione e così altri interventi. Tra l'altro, comunque, in quel punto, se mi posso permettere da tedesco, non mi vergogno, perché lì una delle discipline è quello di la politica dell'ordinamento, così, regulatory policies, con l'idea che il mercato è un campo di calcio e dove ci vuole anche un gioco dinamico con uno Stato che non si mischia, ma se uno è bravo a scrivere il rulebook, se uno è bravo a fare l'arbitro o a delineare il campo, e se uno non sposta ogni giorno così il gol, la porta dove si deve fare gol, allora in questo caso forse è il gioco più dinamico. Allora forse ci sono dei strumenti, delle idee così che dalla esperienza di ognuno possiamo mettere nel gioco. Posso chiedere come prima così il Mr. Mick McAteer cosa sono i suoi champions di cosa mettere dentro al gioco? What are your champions to cure the problems? What's your hit list for 3 elements that you want to introduce? Yes, please. Yeah. Okay, well, I think there's 3 areas which need to be addressed as a priority if we want to make the asset management sector work for consumers and for wider society. The first one is more effective regulation. Now, I apologise. We're in the Adam Smith Society, and regulation is anathema. You know, and it's but I'm afraid. I mean, I think one of the biggest underlying causes of market failure is that regulation has not been effective in the past. And what I mean by that is that the regulators in Europe and in the Anglo-Saxon world as well have tended to adopt what we call a permissive approach to regulation. You know, light touch. You know, and what that means is that they insist on having a foundation of legal protection and regulatory protection. They address the information asymmetry problem, and then they presume that the conditions for competition exist, and then therefore they stand back and wait for the market then to act in the interest of consumers. And historically, or recently, the approach of the regulators has been only intervene in markets when there has been undeniable evidence of market failure. And that is a very inefficient way of doing things, because it means that you spend time cleaning up problems rather than actually investing time in making markets work. So the first thing is that we've got to change the approach to regulation. And I would certainly argue that we should adopt a more precautionary approach to regulation. Indeed, some of your big rivals, like in the food industry or in the pharmaceutical sector, for example, are very, very used to working with precautionary regulation. And we often mention the motor car industry as well. You know, now there is an industry that actually went through traumatic changes, in the past few decades, and the airline industry and the transport industry as well. Those are all big sectors that are comfortable working with precautionary regulation because they know it actually works best in the long term for the shareholders, for consumers, and for society. I think the second, and by the way, I mean the one thing I would say about regulation, I mean good regulation is not about making more rules, for the sake of it. It is about targeting, identifying the root causes of market failure. And as we have discussed today, I would certainly argue that the biggest root cause of market failure are the conflicts of interest and the weak standards of corporate governance that we've seen
in the investment supply chain. So regulation that targets the conflicts of interest and governance failures, I think, are more effective. I know that my colleagues in the consumer movement and regulators as well always argue for more disclosure and financial education, but I'm afraid that I can see no evidence that financial education works in making markets work. I'm afraid it's just not very efficient in the short term. It may work in the long term. Let's hope it does work in the long term. But as an intervention, financial education or information disclosure is not a very effective way to regulate. So I think you have to tackle the conflicts of interest, and we've discussed those conflicts of interest already. I think the second thing I would change is better corporate governance. Really, I think we don't have effective corporate governance, I'm afraid, in the asset management sector. Well, certainly in parts of the asset management sector. And good corporate governance means that the boards of directors and the senior managers actually take responsibility for the activities of their employees and the activities of the distributors that they sell products through. There was a very famous case recently that the Financial Conduct Authority in the UK exposed. I don't know if you remember, but a lot of the attention in the UK has been on financial advisors and independent advisors and so on. But there's also much malpractice within the banking sector. And we uncovered examples where, because of very aggressive target-driven sales cultures, we found examples where we found one member of staff in a major bank who actually sold his mother, his sister, and his best friend an investment product just to meet his targets for the month. Now, that is the kind of aggressive remuneration, target-based culture which is almost certainly bound to give rise to conflicts of interest and mis-selling in the investment supply chain. So again, good corporate governance means the directors of a company and the senior management of a company taking responsibility for the things that they design into their distribution system. That's good governance. And then the last point, of course, is that we need more competition, real competition that is for the consumer and not for the distribution. Because I'm afraid up to now, what we have mostly seen is competition for distribution. It has not been competition for the consumer. So it's the holy trinity of reforms: better regulation, better governance, better competition. That's what I argue for. Thank you. So maybe maybe I've got two simple ideas with the English principle: keep it simple. So is there something simplistic that if I find at the end of the year a mark that says you spend 300 euros for fees and for administration you spend other 200 euros, and I might even consider go somewhere else and have an independent advisor and spend 200 euros there instead of fees to a fund. Is there something simple, or do you think it's only complex ideas that help? And what are your ideas, Mr. Vieillefond? Thank you. No, I think it's a simple and good idea. And once again, we are more or less in that direction today. What I would like to give as a message right now is that maybe following the different intervention, it's a bit like there is no regulation on asset management in the financial area at this stage. I mean, we have a lot of discussion, for instance, in the Financial Stability Board. And one of the striking thing about that is that asset management is heavily regulated and has been heavily regulated for years and decades. And you have other people outside this area, for instance, some other prudential regulators or central bankers who don't know it and who are more of the view that everything that is not prudentially regulated with capital rules belongs to the shadow banking system. And I mean, I wouldn't like to give the flavor here that, of course, we have a lot of progress to make to improve the asset management regulation. But when you look at what already exists today, and when you look at the different regulations that have been
implemented in the last few years. I mean, it's a huge change in the way finance is dealt with. For instance, the light touch, I think the light touch is over. When you look at the number of market-based regulation that have been issued in Europe since the crisis in 2008, I've calculated myself there are more than 20 texts in the asset management and market area. I won't list them, of course, it won't be too long, but more than 20. So usually what we hear from the industry is exactly the opposite. There are too many texts, they are not consistent with each other, and you do too much. So this is just a short remark before coming back to your question, what are the good solutions? First, as you asked me about the costs, I think the costs, yes, there are a number of things to be done, but I think that one explanation between the high level of fees in this industry is that in many countries, including mine, the asset management industry and the funds have not been used for long-term, very long-term investment, for instance, for dependency or for retirement schemes, because you have all the schemes for that. In certain countries, these are pensions funds. In my country, it's more based on the public system. But at this stage, this was not envisaged to have assets under funds held for 20 to 30 years. So that explains why you had fees about 2, 3, or even more than 3%. In the future, this need will create a pressure on the fees and create a pressure towards standardization. What we witness in the field and in the space of, for instance, derivatives, in my opinion, will happen to asset management and to funds. You will have more and more standardized products with economies of scales, like ETF, for instance, which one day will be distributed to the retail, I'm quite sure, because this will be an obligation because of the pressure, first, of the needs of retail investors, but also the competition. Another thing that was maybe not said here is that the real start of competition, at least in Europe, is very recent. I mean, UCITS 4 has entered into force 2 years ago or 1 year ago. Now we'll have AFMD, UCITS 5. So competition to lower the cost and to increase competition in Europe is completely new in Europe, or much newer than before, with passporting possibilities, mergers of products, and so on and so forth. So that is on the cost. You will have, on the one hand, probably much more standardized products, and on the other hand, maybe still customized, more expensive products, but that is exactly the same with derivatives. So this is the first about, I would say, costs and fees. The second one maybe is about governance. The main topic of today is governance. And I would like to say a few words on what we have to do with MiFID II now, because the text was approved a few days ago at level 1, so we will have to implement this text about especially inducements. We are not very fond of this concept of independent advice because we think it's not a silver bullet to deal with all the business models that exist. There are some business models that are very different in the UK, in continental Europe, and all of these business models have some advantages and some flaws. At the same time, we will to implement it, and I think if we want to implement it in the right way, we'll need to separate more clearly, and this will be something I think good for the investors, those who sell their products or only a certain category of products, like a car maker, for instance. I'm selling Mercedes, BMWs, and so on. To take another example, I'm not selling everything, so I'm more a seller of something than an advisor, and those who are true independent advisor. Again, we were not in favor of that concept, but now that it is here, that it is European law, we will have to implement it anyway. And I think it's not a problem. Let's take a big bank. If you're a very big bank and if you have your own product that you sell to your customers, is it a problem telling your customer that it's not independent advice, and if you come to BNPP, you buy BNPP funds? Is it an absolute scandal? I don't know. And the same for the other banks. So this is the first thing. We'll need to implement the MiFID II principles, and this is the first time we will enter into deep, I would say, regulation of the governance
of asset management in Europe. The consequences may be very important, but again, it's not the first time there are governance rules on asset management. In asset management, there are already a number of rules of independence and prevention of conflicts of interest. And maybe the last but the most important point is really the third and last one. It's about the respective responsibilities of the industry and the retail investors. In the end, we need to find the right balance, the right trade-off between the responsibilities of these two categories of people. It's not possible to say that retail investors are responsible for nothing. They need to be responsible for their investment choice in the end. But to do that, to maintain that responsibility on their shoulders, there should be a few preconditions. And I think the first one, to answer to what you said on the information, is clear, simple information. We don't start from scratch. I was mentioning the key information document for UCITS. I mean, it's the first attempt to force the industry and the manufacturer, not the seller, to say in 2 to 3 pages what is the content of the product. And you have a box for the fees, you have a box for the risks with 7 possible boxes from very risky to not risky at all. I don't know if it's perfect, I bet it is not. But this is the first time the industry is forced to say, okay, you're in this category of products. So first, you need that information. Why? And this will be, the conclusion, because I think it's the most important part. To make intelligible the risk-reward profile. Normally, with normal financial education and literacy, people should understand their risk-reward profile as soon as it is well presented. If there is apparently a huge inconsistency between the risk and the reward and the payoff, it's easy to see when the document is well produced because of the scenarios, because of the backtesting, and so on and so forth. So the idea is to keep the responsibility on the shoulders of the retail investor, but to do that, you need to be very sure that the documentation you have is standardized across the range of products and not only asset management products, that it is short. We have exactly the same problem with the prospectuses of companies. When you have a listed company, usually the prospectus is that big, and the part on risk is 30 to 50 pages prepared by lawyers who want to do only one thing, to protect the top managers from anything. This is very clear. We have exactly the same problem with asset management. So we should reduce them. Maybe in the future, to give you one example, in the future package retail investment products directive, there may be a replacement of the so-called simplified prospectus by the key ID. So you would replace a document that is 20 to 30 pages long by something that is 2 to 3 pages long. So let me stop here. But one of the things on which we need to make progress, because there are a lot of progress on governance, there are a lot of progress on conflict of interest, is the intelligibility of the product for the retail, both at the manufacturing point and at the point of sale, of course. Thank you. Thank you. Dottor Loser, se lei fosse chiamato a Bruxelles come consulente per l'industria e non solo per promozione dell'ARCA, di cui ha già parlato, ma quali sono i suoi 3 criteri favoriti che vorrebbe introdurre? Grazie. Si sente, sì. Credo che ci siano, come ho menzionato, 3 elementi molto importanti. Il primo, l'istituzionalizzazione del mercato. Non ritengo sia una cosa né fattibile né desiderabile portare sulle spalle dell'investitore finale la responsabilità di quello che compra, perché non sarà mai in grado di valutarlo. Esattamente come se uno dovesse farsi le ricette mediche da sole e scegliere che medicinale una volta che qualcuno gli ha fatto la diagnosi. Quindi il fatto che ci sia un sistema più importante e più trasparente, per cui io affido i miei risparmi sistematicamente a un intermediario e l'intermediario si fa carico di investirli per me
secondo delle direttive ma proprio basilari, è la via per soddisfare i bisogni degli investitori. Credo che in questo senso ci sia il bisogno di rendere la regolamentazione efficace, e oggi noi abbiamo un problema di un eccesso di regolamentazione. Questo eccesso di regolamentazione ha due derivate molto pericolose e molto nocive. In primis, che l'eccesso di regolamentazione ha diminuito la competitività del sistema e il livello di concorrenza nel sistema, perché i modelli di business sono tutti uguali, perché il regolatore dice cosa puoi fare e cosa non puoi fare, e quindi se guardiamo i modelli di business del commercial banking, dell'asset management, dell'insurance, della distribuzione, si assomigliano tutti, perché sono vincolati e quindi manca completamente imprenditorialità, un po' come, no? Le automobili della cortina di ferro, e dall'altro lato, che è la cosa peggiore quando si parla di accountability, se è tutto vietato, ciò che non è esplicitamente permesso, se è permesso vuol dire che anche è giusto, e quindi c'è un moral hazard in quello che si fa, che credo sia molto pericoloso, è stato la base di molti dei problemi della nostra industria, e che invece deve essere assolutamente modificato, dove i responsabili dell'industria finanziaria devono ritenersi anche eticamente responsabili di quello che fanno, indipendentemente che sia permesso o no. E oggi questo sicuramente non avviene, e l'abbiamo visto nei fatti. E infine riteniamo che il tema della corporate governance, dell'assetto istituzionale dei fornitori di prodotti sia molto importante. È chiaro, io ho fatto l'esempio del dividendo che non è trattato come inducement, è uno dei temi importanti. Chiaramente anche tutti i vincoli a aggregazioni, a barriera all'entrata, ai cessi di capitale impediscono di fatto un'allocazione efficiente delle energie patrimoniali e intellettuali per soddisfare. Se la Toyota non vende più macchine, c'è un takeover di qualcuno che la compra, e questo è molto più difficile da fare nella financial industry. Grazie. Sì, mi permetto una battuta. Lei ha parlato di livellare il campo di calcio in termini calcistici. Sono contento perché noi alla Germania di solito gliele suoniamo sempre, anche se tutti pensano il contrario, poi no, non è così. Scusi la battuta. No, io credo che non ci sia quello che gli americani chiamano silver bullet, cioè non c'è la soluzione perfetta, evidentemente. Ci sono alcune cose da fare. Certamente diciamo che la regolamentazione è stata una risposta che in una certa misura ha creato altri problemi, anche comprensibile. Io ricordo solo che quando sono uscito dal mercato finanziario nel 96, la regolamentazione era quasi inesistente, molto bassa, e se io dovevo fare un'operazione mi domandavo se era giusto farla, oltre che diciamo profittevole, se era giusto farla, e il mio criterio era: se si sa che l'ho fatta, mi vergogno o no. Ecco, se qualcuno sapeva che l'ho fatta e io mi vergognavo, pensavo fosse meglio non farla. La regolamentazione ha cambiato le cose, e oggi se è permesso farlo, come diceva il dottor Loser, si può fare, il che ha portato evidentemente a alcuni eccessi che conosciamo tutti molto bene. Io personalmente, ritornato al mercato nel 2001, ho visto che le cose erano molto cambiate. Si potrebbe dire che siccome io in quei 5 anni ero regolatore, la colpa è mia, però questa, diciamo, è la conclusione che forse sarebbe eccessiva.
Io credo che qualcosa si può fare, certamente intervenire sul corporate governance del gestore è un punto importante. Noi in Italia abbiamo opinioni troppo rilassate su questi temi perché diciamo, riteniamo che le regole possano anche essere poi un pochino tweaked, come si dice in inglese. Questo evidentemente è un grave errore perché tutto il paese paga, di cui tutto il paese paga le conseguenze. La UK Listing Authority ha appena pubblicato un documento di consultazione sulla corporate governance che invito tutti ad andare a leggere perché è un documento che se venisse applicato per esempio in Italia cambierebbe radicalmente le cose, molto in meglio. Il principio fondamentale è che l'azionista non interviene nella gestione. C'è scritto questo in questo documento della Listing Authority inglese. L'azionista interviene perché nomina gli amministratori, poi non interviene nella gestione. Il dovere degli amministratori è fare l'interesse della società e non di chi l'ha nominato. Principi semplici, naturalmente, attuarli davvero seriamente senza prendersi in giro è sarebbe un grande cambiamento. Io credo che sia opportuno essere meno complessi, qualcuno ha parlato di questa semplificazione dei documenti, sono molto d'accordo. Credo anche, ne ha fatto un accenno il signor Piller, che indicare quanto è costato il lavoro dell'asset manager a fine anno in una cifra scritta in euro. Io vedo che ho il mio conto e che l'asset manager mi è costato di gestione X euro e di trading fees, di trading cost e altri euro, sarebbe una informazione importantissima perché se il signor McAteer ha parlato di una cifra importante di miliardi di sterline, c'è anche una cifra importante di miliardi di euro che ogni anno escono dall'industria, escono dalle tasche dei risparmiatori e vanno all'industria finanziaria. In questa cifra c'è secondo me una componente di eccesso di costo che non è giustificata e che se espressa in euro, come si dice euro perché è indeclinabile, ma se espressa in euro sarebbe molto guardata con grande attenzione dall'investitore e potrebbe aiutarlo a fare scelte più razionali. Per me io ho finito, grazie. Adesso, dottor Siciliano, abbiamo fatto il brainstorming, lei deve dare il premio così, dei migliori. Maybe I'll go on in English since I started. No, no, let me come to the final point. Again, to the distribution channel and my final, let's say, high-level policy suggestion. And it's also related to what Mr. Bragantini was saying. And also Mr. Rose, I imagine it's obvious for asset management to try, independent asset management, to try the control on their distribution channels. That's obvious, since it's very difficult to access, let's say, banking distribution channel that have incentive to sell their own product. They want to set up their own channel, and that's okay. But the key problem is different. It's whether we want to allow banks to own asset management. In a sense, when we allow is it okay to have bank having their own asset management and being their distribution channel for their asset management? So these are two different issues, okay? One is having asset management creating their own branch, and that may be okay. The other one is having banks running asset management and being the distribution channel for their own product. This may not be necessarily okay, as Mr. Bragantini was saying, because this implies a whole set of negative externalities. So the key point, but to take another step forward in kind of imposing ownership separation between banks and asset management companies, it takes, let's say, somewhat of a courage. It's not maybe a more thorough impact assessment analysis will be taken, but
That's my final remark. But since we are now discussing in the US and also in Europe about the separation between commercial banking and investment banking, this might be an idea to again revise. I mean, start as Mr. Draghi was saying, trying to have a political discussion on whether it's okay for banks to run their own asset management companies. And, or if not, it would be better to have a clear separation. Let's take investment banking and asset management all together and impose that they are set aside from commercial banking. So that's very strong. But I think that, and that's my final remark, that would help a lot the regulation on securities regulation in general. Because right now I think there's an underlying, a big confusion, I think, still among securities regulators. Then in the asset management business, there are a micro stability issue. I don't think that is the case. I think in the asset management, in the asset management business in general, there are only transparency and rule of conduct issues. There's no micro stability issue. There's no way that a mutual fund can go bust or an asset management company can go bust. But yet, as long as banks are running their, let's say in a banking, universal banking group, banks are running their own asset management company, there is a tendency, let's say, of banking regulator to enter in this domain, and let's say that it adds to the standard transparency regulator. We are now adding some regulation which is somehow linked to stability, and this is the debate is going on in a financial stability board, which have serious doubt. And so my final point, if we were to separate more neatly, let's say, what is securities business, investment banking business, from commercial banking business, in the end, I think also the overall role of securities regulator would be much easier, and in the end, also the compliance costs for the industry would be much lower. Just final, for example, now in the Testo Unico della Finanza, we have, just to tell you the area of internal control. We have two regulation on internal control. One issued by Bank of Italy for banking, let's say for the all, let's say commercial banking activity, but it's not clear. And another regulation issued jointly by Bank of Italy and Consob for, let's say, internal control on securities transaction activity. So for a bank that does both commercial bank and obviously, as I said, asset management and let's say securities business, it has two regulation on internal control and and let's say internal control risk management, which is obviously something quite I mean maybe also unbearable for the industry. So that's my overall point. Maybe I'm going too far away. Sì, io volevo aggiungere una cosa attinente a quello che dicevo del dottor Siciliano, derivante dalla mia esperienza personale. Quando ero alla Consob ho partecipato alle sedute di preparazione del testo unico e ci fu allora una grande discussione, chiamiamola pure lotta, se vogliamo, di potere, di competenze fra la Consob e la Banca d'Italia, perché la Consob sosteneva la tesi che ora diceva il dottor Siciliano, cioè noi dicevamo un fondo non può fallire, il fondo può diciamo contrarsi fino a sparire, i suoi clienti perdono tutti i soldi ma il fondo non fallisce. La Banca d'Italia obiettava che il fallimento di un fondo determinerebbe gravissimi, gestito da una banca, fallimento, diciamo, gravi problemi su un fondo, per esempio di controlli interni, avrebbero causato dei gravissimi problemi di riflesso sulla banca che aveva le azioni di questa società di gestione. Se abbiamo avuto torto allora, nel senso che abbiamo perso, diciamo, tanto più si perderebbe adesso con questo assetto, perché è stato ricordato più o meno velatamente da molti, ma voglio ricordare che da quando è scoppiata la crisi vige la legge marziale, per cui quello che conta è la stabilità della banca, tutto il resto viene
dopo che viene la stabilità della banca una volta, 2 volte, 3 volte. Quindi diciamo l'interesse degli investitori, l'interesse alla trasparenza e alla correttezza e purtroppo ranks third or fourth, diciamo il terzo o quarto nell'ordine di priorità, perché al primo, secondo e terzo posto c'è la stabilità. Quindi questo argomento che io condivido, però oggi diciamo suo diritto di cittadinanza è 0, questo volevo ricordare. Grazie, siamo alla fine. Mi scuso con tutti voi come ospiti che non ho pensato troppo tardi come coinvolgere voi, ma mi sembrava che non era facile coinvolgere così ancora delle domande, avremmo finito così alle 9, invece così vorrei lasciare del tempo per delle domande individuali e lasciare tempo alla conclusione da Alessandro e Nicola. Grazie, la mia conclusione è molto breve. Mi preme solo ricordare che diciamo, non deve esserci una vulgata per la quale i liberali classici come me hanno un'antipatia particolare nei confronti della legge, nel senso che i liberali nascono per affermare the rule of law nei confronti della discrezionalità del sovrano. Cioè, i liberali vivono di legge. John Locke vuole che la legge protegga life, liberty and property dei sudditi contro il sovrano. Adam Smith è prima di ogni altra cosa un filosofo del diritto e dopodiché è un economista. La differenza tra noi e i dirigisti è che noi siamo per, come direbbe von Hayek, per le leggi generali e astratte che si applicano nella generalità dei casi e nei principi, mentre invece il dirigista è colui il quale vuole con il bisturi del regolatore intervenire su ogni microproblema a seconda di quello che lui vede come le soluzioni ai fallimenti di mercato. Naturalmente cadendo nel solito paradosso che la regolamentazione crea un ulteriore problema che deve essere corretto da un'altra regolamentazione che crea un ulteriore problema che deve essere corretto da altra regolamentazione e così via andando di spirale. Perciò rassicuro tutti che noi abbiamo in grande simpatia la legge, poi io faccio l'avvocato, sarebbe un attimo strano che non fosse così, mettiamolo in questo modo. La conversazione di oggi è, credo, stata per me molto utile, ne sono uscito imparando delle cose, che penso che la cosa migliore che può capitare a un convegno, uscirne fuori con più cose di quante se ne sia entrate e credo che questo valga un po' per tutti voi che avete partecipato. Quindi veramente do un sincero ringraziamento a tutti i nostri speaker, ad ARCA, per aver consentito che questo evento potesse aver luogo. Tutti i programmi della nostra associazione sono reperibili sul sito e vedrete che ne abbiamo ancora molti anche nell'immediato futuro, quindi grazie ancora a tutti per la partecipazione, grazie a voi per il vostro tempo e ci rivediamo alla nostra prossima occasione. Grazie. Naturalmente, per chi ha piacere, abbiamo un cocktail che vi aspetta qui. Ecco, dove naturalmente per chi vuole parlare con i nostri speaker potete fare le relative domande ai relatori. Alessandro infatti davvero un dirigista, davvero un dirigista.
Grazie, questo è per lei. Contiene anche una fotocopia. E se lei porta il pen, questi sono da voi. Grazie a lei.